In the previous video, we finished mounting the Z-axis. After the Z-axis, in this video we will mount the Y-axis components on the upper part of the printer. On the Y-axis, there is a motor holder on each side. We will mount the motors their sockets facing back. There are also rod and coil holders and this X-axis that will move on these holders. You can assemble this mechanism according to the technical plan. You already know how to insert the bearings into the holes on the components. For the Y-axis, first we will mount two motor holders and the rod holders. Of course we will commit to the technical drawing, however it is not so crucial for this component. That's why we can simply place the motor its back right next to rear vertical profile. Let me demonstrate. The motor should be leaning to this rear vertical profile like this. Now, I'm temporarily tightening it. This is a temporary connection, so that I will be able to adjust them later. Let me demonstrate once more. You can move it since it's loose. The facet of the motor and the profile should be aligned. Placing it a little bit back or forth is not so important. I'm not tightening this screw yet because a little bit later I will connect the Y-axis rods that holds X-axis. For this reason, I'm temporarily tightening these two screws at the top to fixate the motor holder. I'm repeating the same process for the holder on the left. Here, again I place the bolts into the channel. I'm tightening. I leave the screw at the bottom untightened. I will tighten it when I connect the rod into it. On the opposite of the motor holder, I will mount the rod holders. I will do in the same way. They will be aligneated to span class equals spelly the vertical front profile. Again, I'm temporarily tightening the two screws on the top. I manually check if the bolts are properly placed into the channels. I'm repeating the same process for the holder on the right side. Having mounted rod and motor holders, I will connect the two 8mm Y-axis rods on which the X-axis components will move. Starting from the front ends, I insert these rods into the holes on the rod holder.
If you can't insert the rod into the hole easily, although the screw isn't tightened, you can use a flathead screwdriver. Milimizi içeriye sokmakta zorlanıyorsak burada şöyle bir yöntem takip edeceğiz. Hemen bir büyük uçlu düz tornavidayla I insert the screwdriver into the thin channel at the bottom to stretch it slightly so that I can push the rod into the hole. milin daha rahat girmesini sağlayabiliriz ya da You can even use a plastic hammer to push it inside. milimizin girmesini sağlayabiliriz. Repeat the same process on the left holder. Şimdi yapıyorum. Push the rods halfway. Şöyle belli bir seviyeye girene kadar, yarıya gelene kadar millerimi iteklerim. Bunu bu şekilde bırakmamın sebebi şu. Because I need to place the X-axis mechanism on rods. Ettiğimiz Z eksenimizin şu mekanizmasını buraya ne yapacağız? Sabitleyeceğiz. Şimdi bundan gene bir bahsedelim. You see there are two rods and a motor holder and a rod holder on the opposite side. Eksen için motor tutucumuz ve makara tutucumuz var. Karşısında gene mil tutucu ve makaramız var. Makara tutucumuz var. Şimdi If this mechanism is precisely connected according to the technical drawing and when the rods are inserted to the holes, milleri de içeriye atmış olduğumuz deliklerin tam dış tarafına kadar oturttuğumuzda the mechanism should be fitting into these two rods just like this. herhangi bir kasıntı olursa gene If the holes do not correspond to the rods, you can loosen these screws to release the rods to move the plastics right and left. In this way you can adjust the hole to the rods. hassasiyetinde o şekilde ayarlamış olacağız. Şimdi burada da gene şöyle tutayım isterseniz. Gently insert the rods into the holes. Gene bu yatağın millerini takarken miller somunların içerisine girerken şöyle nazik bir şekilde kasıntı olmadan takmaya çalışacağız. If it doesn't fit properly, the bearings may be damaged. Now you see the rods are in the bearing holes. Üzerine geçti. Bundan sonra Next, we will push the rods into the holes on the motor holder on the opposite side. kadar iteklemeye devam edeceğiz. Gene burada bunu yaparken I slightly stretch the channel at the bottom. şuradan yarıktan açarak Now, the hole is quite easy. I continue to push the rod inside until it fits into the corresponding hole. karşıdaki deliğe denk gelene kadar. Evet. Hemen milimin şu alnı Fully push it inside like this. alıyorum ve bırakıyorum. Aynı şekilde I repeat it. yerleştirdim. Şimdi millerimi çarptıktan sonra I manually check it. This is the ideal movement. zaten hareketinde bu olması gerekiyor. Şimdi bunu sağlayabilmemiz için bizim When printing the plastic holders and in the design process, we should align the axes very precisely. tasarım aşamasında şu eksen ayarlarını çok güzel hizalamamız lazım. Yani If the parts are printed precisely, and if the assembly is done on the precisely determined reference points, eğer bunları yapmadan montaj yerlerini de tam belirleyerek montajımızı yaptığımız zaman probably the parts will be sliding as good as this. ne yapacağız? Sağlayacağız. Aynı şekilde ilk eksenimizde şu rahatlıkla ne yapabiliriz? Today we mounted the three axes, X, Y, and Z. Bugün oluşturmuş olduk. Bir tanesi Z eksenimiz, ilk montajını yaptık. İkincisi Y eksenimiz ve üçüncüsü de daha önceden hazırlamış olduğumuz X eksenimiz. Burada sadece eksiğimiz Here, we will mount the X-axis motor. motoru bağlanacak şu kısma. Then, we will connect the belts which transmit the power. Almasını sağlayacağız. Z eksenimiz zaten You know, Z-axis is powered through these threaded rods. burada bu eksenlerle ilgili yapacağımız tek işlem kaldı. O da We will get this movement after we mount the X-axis motor and the belts. şuradaki X ekseni motorumuzu takıp kayışla şu mekanizmaya sabitleyip motorla şu hareketi And this movement on Y-axis after we connect the belts to the motors. taktıktan sonra şu hareketi sağlayabilmek. After the assembly, this axis should be working that easy. Şu şekilde bu eksenin rahat bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Let me show all the axes. This vertical axis is Z.
dikine olan eksenimiz Z ekseni. Forth and back is Y. Yani bize şöyle doğru tuttuğumuzda ileri geri hareket eden eksenimiz. Y eksenimiz. Left and right is the x-axis. X eksenimiz. Yani 3 tane ana eksenimiz var. Bir tanesi Z, Y, and X. bir tanesi Y ekseni şu hareketi yapan, diğeri de X ekseni. Burada We will pay extra attention to these axes when connecting the motors and the electronic parts. edeceğiz. Şimdi Having adjusted the axes easily moving, we almost finished the mechanic process. eksen mekanik hareketleriyle ilgili yapacağımız işlemler bitmiş oluyor. Bundan sonra yapacağımız işlemler şu. Mekanik hareketlerimiz bittikten sonra We will start to connect the electronic parts such as the electronic board at the back, heating bed, and wiring the motors. İşte ısıtıcı tablanın bağlanması, motor bağlantılarının yapılması. Bunları tamamladıktan Then, sonra we will finish the electronic connections and finally we will have a demo printing. yapacağız. Eğer sıkıntılar varsa onları gidermek için bazı ince ayarlar yapacağız. That's all for today. In the next video, we will start connecting the electronic parts.